Y ahora vamos a los Estados Unidos. Es un absoluto placer hablar con Winston Lord. El señor Lord fue embajador de los Estados Unidos en la China y fue subsecretario de Estado. Es un diplomático norteamericano, líder de organizaciones no gubernamentales, asesor especial del Asesor Nacional de Seguridad. Esto fue durante Nixon, 70-73. Director de las políticas del Departamento de Estado, 73 a 77. Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, 77 al 85. Embajador en la China, 85 al 89. Subsecretario de Estado, 93-97. Este hombre tiene el libro más importante de Henry Kissinger, que se llama Kissinger on Kissinger. Winston Lord. La introducción del libro la hace Henry Kissinger. Por eso, Ana, dígale a nuestro invitado, al embajador, que es un placer saludarlo y comentar la vida de Kissinger con él. Good morning, Ambassador Lord. Thank you very much for your time today at W Radio. It is an absolute honor for us to have you in our show to remember part of the legacy of Henry Kissinger. Hello, Ambassador? Ambassador? Yes. Oh, great. I thought you weren't listening. Okay, perfect. Thank you so much for your time today. We're going to go ahead and get started. I do need more sound because I'm not allowed to speakerphone, so. Necesita más retorno porque le prohibieron usar el speaker. Entonces hay que subirle el retorno. Hablemos, Ana, de lo que usted llama legacy. Y hay que hablarle un poquito más duro si podemos. Legacy. Al final, la historia con ese legado, ¿será positiva o negativa con el señor Kissinger? At the end, do you think that Mr. Kissinger's legacy is going to be positive or negative? I think it will be extremely positive. For more than 7 decades, he was a towering figure for American national interest and world advocate for peace. In his entire career, he held together the nation during a constitutional crisis, during Watergate, which people forget. He transformed America's role in the world, opening up to China, easing relations and having arms control with the Soviet Union, ending the Vietnam War, shuttling for peace in the Middle East, major efforts on the African continent, but above all, continuing American foreign policy and credibility abroad and rallying Americans at home during the difficult Watergate crisis. So I think his legacy will be very positive. In addition to his diplomacy, he crafted a series of visionary books and volumes. He consulted world leaders, he advised American presidents, and he enriched the national and international discourse on foreign policy. Bueno, nos dice que el balance del legado que nos deja Henry Kissinger es absolutamente positivo, nos dice extremadamente positivo. Durante 7 décadas fue la figura más importante en los Estados Unidos que luchó por los intereses de ese país. Dice que fue un impulsor de la paz, un constructor de paz. Unió al país, a los Estados Unidos durante la crisis del Watergate. Nos dice que transformó el papel de los Estados Unidos en el mundo, se abrió a China, impulsó el control de armas a la Unión Soviética. Nos dice que manejó también muy bien la crisis o la guerra de Vietnam, también impulsó la paz en el Medio Oriente, nos dice que tuvo un papel significativo en el continente africano, pero más que eso, la credibilidad de Estados Unidos en el mundo fue gracias a él, sobre todo en esa crisis de Watergate, así que por eso cree que el legado de él es positivo. Y adicional a su diplomacia, nos dice que fue consejero de diferentes presidentes en los Estados Unidos y tiene también un rol importante en otras áreas. Bueno, pero este invitado tiene el secreto mejor guardado por años. Recordamos hoy a Henry Kissinger por su reunión con el presidente Nixon y Mao, y ahí arranca una nueva era en las relaciones de Estados Unidos y la China. Ahí en esa reunión, que creíamos que eran 3, eran 4. La cuarta persona era él, Winston Lord. ¿Cómo
se logró esa reunión? Let's speak about that historic meeting between Mao and President Nixon. And we always thought that in that meeting it was, them two and Henry Kissinger, but you were also in that meeting. Can you share with us how did that meeting happen? Yes, in February 1972, right after Nixon arrived in China, Joe and I told him that Chairman Mao wanted to see President Nixon. Nixon asked Kissinger to go, and Kissinger asked me to go because I had prepared the president's briefing books and I had been on the secret trip setting up the Nixon visit. So we went to the meeting for about an hour. Mao was quite sick, but the meeting lasted an hour. At the end, the Chinese came in with photographs and the communique showing us 3 Americans there. But Nixon turned to Joe and I and said, Mr. Lord was never at this meeting. Please erase him from the photographs and from the communique. And the reason he did that, I understood, although it hurt my ego. The Secretary of State, Mr. Rogers, was not at the meeting, and it was already humiliating for him that Kissinger was there as National Security Advisor, but to have also a 30-year-old assistant to Kissinger there and not the Secretary of State was too much. So Nixon was trying to spare the Secretary of State's feelings that I was cut out, and nobody in the world except my Chinese wife knew that I had been at this meeting for a couple of years. But a year later, Zhou Enlai of China presented me a photograph which showed me in the meeting, proving that I actually was there secretly. Bueno, es una historia absolutamente interesante. Julio nos dice que fue en febrero de 1972 cuando Nixon llegó a China. Pues por supuesto Nixon quería que Kissinger fuera a la reunión y nuestro invitado también estuvo ahí porque nos dice que planeó toda esa visita, estuvo como en toda la planeación anterior a esa reunión. Entonces lo llevaron a la reunión. Esa reunión duró 1 hora o menos de 1 hora. Nos dice que en todas las fotos y los comunicados lo borraron y no aparece, sino que porque simplemente no estuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, y eso, pues, aunque a él le dolió, lo entendió, porque nos dice que lo que quería hacer Nixon era como aliviar las tensiones con el secretario de Estado, que estaba muy ofendido porque estaba Kissinger, que era consejero de Seguridad Nacional, y estaba él, que era un asistente de 30 años, y no estaba el secretario de Estado. Así que simplemente lo borraron y omitieron que él había estado, porque pues ya era demasiada humillación para el secretario de Estado, y por eso él pues no aparece, digamos, en el comunicado oficial ni en la foto, pero luego le hicieron llegar una foto en donde él está y prueba que él estuvo. La única que sabía antes de eso era su esposa, que es de nacionalidad china, y estaba, ella sabía que estaba en esa reunión, pero antes de eso pues era un absoluto secreto. Embajador Lord, ¿cómo era la relación de Henry Kissinger con otros líderes mundiales de su tiempo, como Leonid Brezhnev de la entonces Unión Soviética, Mao Zedong o Golda Meir? How was Henry Kissinger's relationship with other leaders around the world, like Leonid Brezhnev from the Soviet Union, Golda Meir? Yes, what was the question, please? Yes, how was the relationship of Henry Kissinger with other leaders at his level around the world, like, for example, with Leonid Brezhnev? Right. Well, Kissinger was amazing in his ability to adapt to different cultures and nations and histories, and therefore deal with different kinds of world leaders, and to adjust his negotiating style. For example, with the Russians, Mr. Brezhnev, they used to negotiate very toughly, haggling like rug merchants, and you'd have to sort of exaggerate what you needed and then bargain down to a compromise. But with the Chinese, for example, they like to take the long view, and each side would set out its essential position and to be much more haggling. Or with the Vietnamese, they use negotiations as a weapon, not negotiating seriously, trying to wear down American patience, and therefore you needed stamina and patience with them. And with the Israelis, like Golda Meir, since they were surrounded by enemies and had the history of the Holocaust and persecution, they were quite insecure, and therefore they looked at every
sentence of every agreement with great detail, and you had to be very careful in the text. So he got along with each of these leaders using the style and culture and the negotiating approach of their country to his advantage. And he would also use a sense of humor and try to build personal relationships with philosophic and historic discussions. But he always knew that even though personal relations were important, the countries basically acted on the basis of their self-interest, not friendship. Bueno, nos dice que él era absolutamente hábil para manejar las relaciones con los mandatarios de diferentes culturas, de diferentes naciones e historias. Nos dice que estaba acostumbrado a lidiar con líderes del mundo de diferente índole y adaptarse al tipo de negociación de cada cultura, de cada país. Por ejemplo, nos dice que los rusos negocian muy fuerte, entonces tenían que exagerar absolutamente todo para llegar a un acuerdo y luego pues simplemente bajaban un poco la negociación y pues acordaban algo, pero los chinos, por ejemplo, tenían una negociación bastante larga, bastante dispendiosa, por ejemplo, distinto a los vietnamitas que negocian como o usan la negociación como una arma, no se lo toman en serio y tratan de acabar con la paciencia de los Estados Unidos. Los israelíes, como están rodeados de enemigos, están siempre bastante, digamos, no creen en el adversario y como tienen ese también contexto del holocausto, de la persecución, son muy inseguros y revisaban cada detalle con mucho cuidado, así que siempre revisaba que el texto estuviera muy bien manejado. Entonces, digamos que se adaptaba a cada líder, cada cultura y al estilo de cada uno para usarlo a su ventaja y también, por supuesto, usaba su sentido del humor para construir las relaciones y comenzar las discusiones con esos líderes porque pues sabía que eso era muy importante. Yo quería preguntarle, porque hay personas que sí consideran que el señor Kissinger fue la palabra sería, bueno, en inglés, como titula Rolling Stone, sería un criminal de guerra. Y yo quiero preguntarle si esto era algo que le afectaba al señor Kissinger. Do you believe that Henry Kissinger was ever affected by the fact that some people would call him a war criminal? Was this something that bothered him? Well, of course, that would bother anyone. It deeply wounded him. He was such a patriotic American. He combined the sense of tragedy of a European with the hope of an American immigrant, which, of course, he was, the first Jewish American Secretary of State. He loved this country. He worked tirelessly for peace. And it really was deeply wounding to him to be accused of this. The fact is that in diplomacy, you have to balance many objectives. And sometimes geopolitics and security have to take some precedence over human rights, although that is always part of his effort. And therefore, he sometimes was criticized, but to think that someone didn't care about human rights who's had 13 family members exterminated by the Nazis is absurd. But he did feel you had to balance this off with other objectives. So yes, he was very wounded by this, and it's a very unfair accusation. Cree primero que todo que es una acusación bastante injusta que lo llamen como criminal de guerra y por supuesto que le molestaría a cualquiera, nos dice, pero nos dice que él era o fue el primer judío americano en ser secretario de Estado, tuvo 13 miembros de su familia que fueron exterminados por los nazis, entonces no cree que sea una persona que vaya en contra de los derechos humanos, aunque él pues obviamente como diplomático tenía que balancear los objetivos y pues en la geopolítica y en la seguridad a veces los derechos humanos se sacrifican. Así que por eso fue criticado y le molestaba, por supuesto, pero pues nos dice que es parte de la diplomacia y del trabajo que tenía que hacer. Embajador, yo quiero preguntarle, Newsweek llama a Kissinger Super K en 1974, otros medios lo llamaban Henry the K o supersecretario. ¿Eso era producto de una relación hábil con los periodistas? Newsweek refers to him as Super Henry, and some journalists of the time refer to him as the Super Secretary or Henry the K. Was this because of his good relationship with journalists? I'm sorry, because of what? Of his good relationship with journalists.
Well, he was popular with journalists because he knew the media was important. He understood the need in a free democracy for the press to have information. He briefed the press strategically and in detail, and I do think that contributed to his popularity. But journalists are hard-headed, and they would criticize him as well. But people do forget, and you're making a good point. Today, there's a lot of revisionist history where people are attacking Henry, like, as you say, calling him a war criminal. They forget in the 1970s, during the Watergate period, a constitutional crisis in this country, when American people and people around the world were doubting our government, Henry was widely admired, held this country together during a constitutional crisis, managed to maintain a credible and important foreign policy despite all the suspicion and bitterness in our society, and was the most popular man via the Gallup polls and others in America and around the world. So we've come a long way, and people have been chipping away at his image. But we must remember not only his diplomatic achievements, but what he did to hold this country together during a crisis. Pues muchas gracias. Tal vez una última inquietud en lo que acaba de decir sobre el legado y los cuestionamientos o los títulos elogiosos que había contra él o a favor de él. Ana, Vietnam, Camboya, ¿a él no le parece que esos episodios le salieron mal a los Estados Unidos? Don't you believe that Vietnam, Cambodia, those episodes, we could say, ended up being bad for the United States? That, they didn't go the way I can't hear you, please. Do you believe that? A little louder. Yes, what happened in Cambodia and Vietnam ended up being, not what the United States expected? Well, first of all, I think he negotiated an honorable end to the war. I was by his side about that. There are two issues that sometimes people use to attack him that are totally unfair. First of all, the agreement we finally got with the North Vietnamese could not have been achieved any sooner. Some people say we could have had that deal 3 years earlier. It's not true. The North Vietnamese insisted not only that the U.S. withdraw from Vietnam unilaterally, but that on our way out we overthrow the South Vietnamese government. We refused to do that. The North Vietnamese finally dropped that demand in October 1972, and we had peace, but we never could have had it before then. And there was a possible chance for this agreement to work. We thought it could work, but the lack of domestic support to respond to North Vietnam's breaking of the ceasefire meant that they overtook South Vietnam. And on Cambodia, he is attacked sometimes for so-called secret bombing of Cambodia. People forget that it was the North Vietnamese that violated the territory of Cambodia. They invaded it and set up bases along the Vietnam border, would come over and kill American and South Vietnamese troops, and then retreat to their bases. So the bombing in Cambodia was just along the border at the North Vietnamese only to reduce American and Vietnamese casualties. And it was secret because the head of Cambodia, Prince Sihanouk, demanded that this be kept secret. He supported our doing this, but he didn't want it to be known publicly that he needed outside help to control his territory. So those are two examples in the Vietnam war that I think are unfair attacks on Henry. And I was by his side throughout the negotiations, and he worked tirelessly to end that grievous conflict. Ambassador, thank you very much for your time. What an interesting story. And I do recommend again Kissinger on Kissinger, the book with all these amazing memories. Ambassador, good morning. And we are very sorry for the death of your friend Henry. Well, thank you very much. I appreciate your interest. Sorry I don't speak Spanish, but congratulations to the interpreter, whoever was able to keep up with my fast-talking points.
No, don't you worry. She also speaks very fast Spanish. Thank you, Ambassador. Thank you. Bueno, ¿qué dijo al final de Henry? Bueno, habló sobre los medios de comunicación y ese comportamiento que tenían alrededor de Henry. Nos dice que sabía Henry Kissinger que los medios eran muy importantes. Él creía en la libertad de prensa y siempre daba ruedas de prensa muy detalladas y estratégicas, lo cual contribuyó a su popularidad, pero también los medios lo criticaron muchísimo. Y hoy, por ejemplo, en esa revisión de la historia que se hace, donde lo atacan de criminal de guerra, nos dice que se les olvida que en 1970, durante ese episodio de Watergate en los Estados Unidos y esa crisis interna que habían en el país y dudaban del gobierno de los Estados Unidos, pues Henry Kissinger en ese momento era admirado por la capacidad que tuvo de unir a los americanos en ese momento de crisis tan importante en los Estados Unidos y en esa crisis constitucional tan grave que vivieron. Entonces mantuvo una política internacional sólida a pesar de eso y era muy popular en las encuestas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, así que hay que recordar también esos logros, además de los diplomáticos. Y sobre esas críticas por Vietnam y Camboya, que pues decían en la pregunta que le salieron mal a los Estados Unidos, dice que pues él cree que Henry Kissinger es juzgado injustamente por la guerra de Vietnam, porque nos dice que nuestro invitado estaba a su lado durante el manejo de toda esa crisis y lo atacaron injustamente porque nos dice que ese acuerdo con los vietnamitas no podía lograrse antes. Decían que a lo mejor se pudo haber logrado 3 años antes y no es verdad. Finalmente, cuando se logró la paz en 1972, pues él nos dice no se podían ceder en ciertas cosas, no se podía hacer la paz antes y eso se lo criticaron a Kissinger, lo cual él cree que es bastante injusto. Y contra el ataque de Camboya o las críticas que le caen por el ataque y el bombardeo secreto a Camboya, nos dice que simplemente estaban defendiendo las bases norteamericanas, que pues porque los vietnamitas del norte estaban invadiendo Camboya y pues era una defensa de las bases estadounidenses y pues de sus aliados que estaban siendo pues atacados. Muchísimas gracias. Y lo que dijo al final, estaba muy contento con su intérprete porque él sabe que él habla muy rápido y que usted logró entenderle. Y le agradeció, le informé que usted hablaba más rápido que él, lo que él no sabía, ¿no? Por supuesto.